ngenhlonipho sibingelele uMosi Jesu. Amen. Sibonga ukuphumelela kwenu bazalwane. Uhlezi njalo kubuhle kuyisibusiso kithina. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabingelela abazalwane abasibukela live ku Facebook. Ngelihle igama lenkosi. Amen. Kunabazalwane abasilalela ku audio siyabingelela kubona ngelihle igama likaJesu. Amen. Amen. Abazalwane basibukela ku YouTube nakubona siyabulisa abazalwane. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Inkonzo yethu namhlanje inezingxenye ezimbili ihlukaniseke into two bazalwane. Sizoba nenkonzo njengoba sikhonza. Then masiqeda ngezwi la namhlanje sizomuvela to enkonzweni yesibili yokudla isidlo senkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. EmaBhayibhelini ethu sifunda incwadi yabaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 5 verse 4 from verse 1 to verse 4. Glory be to God. Amen. Isihloko sethu sanamhlanje sithi sisakhiwo sikaNkulunkulu. Siyindlu kaNkulunkulu. In English, we are God's dwelling house. We are God's dwelling place. Mafuna nje ukuthi kubelula, we are God's house. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Sifunda 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to verse 4. Hallelujah. Amen. Ela oyiphethe ngesilungu bese esifundeni. Amen. Amen. Siyabonga. Elo iphethe ila ngesizulu neSwati asifunde. NgesiNdebele asifundela eni. Okay, ngimfunde. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwe, sinesakhiwo ezivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade, esezulwini. Ngenxa lokho siyabubula, silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini, ngokuba uma sembethe yona asimfunyanwa sihambaza, ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisilwa, ngokuba sithanda ukwambulwa kodwa kwelakanyiswa, ukuze okufayo kugingwe ngokuphila. Amen. Amen. Celo yedwa bese asikhuleke. Wonke umuntu oze emhlabeni
uqonda into eyodwa ukuthi uma ufika la kukhona izinto that engizothi they are core in life zinjalo. There's no other way yokuthi uyibypass. Amen. Umubuka there are things ngama fundamentals in life ukuthi kufanele ube naloko uma unganaloko lokakwazi ukuthi kwenzeke. Amen. One of them is isakhiwo. Mele ube nendawo yokuhlala. Mele ube nesakhiwo. Omunye waze wathi ekhuluma sihlulwa inyoni. Ngoba inyoni ziyakwazi ukuthi zithatha amasinga ziyokwakha amakhaya azo. Maqeda zihlale khona nemindeni yazo. Because isakhiwo it is very important. Siyini isakhiwo? It is the very essence of life, the essence of our being. Sikhona nje ngani ngoba kunesakhiwo esikuso. Yilento uNkulunkulu wakhetha ukuthi umhlaba uzukuba umhlaba unless kukhona into eyakhiwe. Hallelujah. Two things mhlambe engicabangayo manje. Uyabona in life uma abantu befuna ukwakha ngokwe pattern that is godly pattern. Indlela bazokwakha ngayo okokuqala bakwakhayo baye bashade. Kokuqala baba nomshado bawakhayo. Uma beqala bekhuluma bathi siyakha sakho umshado. Kuye uzwe bathi hayi sesakhiwe yethu yokuhlala. Uma bekhuluma bathi iyoba namakamera u4 ibe nalokuya but okubalekile ukuthi khona lento yakhiwa. Kufika isikhathi la kuba khona ukudilika okwenzakalayo. Kuyaye kube buhlungu ukuthi wakho umthangala wakho maqeda bese uyadilika. It means laba bekade bakwakhelanga kahle. And long mthangala it is something ebonakalayo. It is something practical umuntu awazi ukuthi afika ithinte futhi. It is something physical. But umuntu othi manje I'm going through divorce ngiyahlukanisa. Loyo muntu loyo uthi lokho bekade mkwakha sekubhidlikile. And kubhlungu ukuthi lento bekade uyakha maqeda bese iyabhidlika. Kubhlungu ukuthi uthola abantwana, uzala abantwana, uthemba ukuthi bazoba utho kusasa, babe izinto ezinkulu kusasa, ubone nje baphume endleleni ngoba it means ukuthi lokho bekade ukwakha kuyabhidlika. Lokho bekade ukusebenzela bayakuthatha badlala ngakho. Njengendodana yolahleko elithi iBhayibheli yaya kubaba yathi baba ngiphi incebo yakho? Ngiphi incebo yakho? Wathatha ubaba wayinika. Umeqeda ukuyinika lithi iBhayibheli yaphuma. Iphuma nje iqhuba izimvu. Iphuma nje iqhuba imfuyo. Yahamba yayezweni elikude. Yafika lezweni elikude. Yavithiza konke, yadla konke, ihamba ngokonakala. Umisiqedile lithi iBhayibheli yabuye ekhaya. Ibuya nje ayisaphushe lutho. Yahamba igcwele ibuya seyi-empty. Because kubhlungu ukuthi lokho bekade uthi uyakwakha bese kuyashabalala. Ilento uNahoma wayibona. Lithi iBhayibheli wathi ubefike eBethlehem eJuda esebuyile ehamba noRuth. Lithi iBhayibheli bathi akusuye yini uNaomi? Wathi ningambizi uNaomi. Ngibizeni ngokuthi ngumara ngobani? Ngoba uNkulunkulu ungenze ngababhitha ngaphuma ngcwele ngibuya ngendi. Because it's very painful ukuthi yonke into esebenzela iminyaka uthi uyayakha uhlangane nabantu uhlangane nomuntu uthi asakho okuthile ucabanga ukuthi lento izawuguma ucabanga ukuthi lento izawuphakama uyibone bese iyabhidlika. Khalela yonke into, khalela isikhathi sakho, khalela imali yakho, khalela amandla akho amangaka. Because lokho ebengithi ngiyakwakha nabo
bhidlika. Amen. Amen. So the first thing, according to God's design, uma abantu bezokwakha uJehova uyathanda ukuthi abantu mabashade. Amen. Amen. Umshado wenza umfuziselo kaKristu nebandla. Simela nje sithi uyabuya umyeni wethu uzosilanda sibandla. Nisibona nje uma sikhuluma siyayisisho sitshela abantu sithi umakoti thina silinda umyeni wethu. Hallelujah. Uyeza umyeni wethu uzosilanda. Every day uma sihlanganyela, every day uma sifunda izwi siyayilungisa, sisusa ukungcola, sisusa amabala ahleli kithi kuthi lo kuyakufuneki, lo kuyakufuneki, fanele ukuba mhlanzeke ngoba umyeni uye angafika noma ngayinini, isikhathi akasibekanga. Okwami ukuthi isibani sami sihlale sivutha, ngihlale futhi kunamafutha ayispe, so that uma delay akwazi ukuthela isibani sami sihlale sivutha singacishi. Amen. Amen. Yesu umyeni wethu. Yeah. Amen. Amen. So kwasanami ngenza njalo, ngiyakhiwa usuku nosuku. Konke lokho abantu abakubonayo ukwakhiwa nje kwami, ngiyakhiwa. Lokhu yakhiwa kancane kancane. Sakhiwa. Amen. Amen. Sakhiwo sesibili ke lesi sokhuluma ngaso. Ile sokwakha indlu. Ilesi sokuthi umuntu athi ngidinga indawo yokuhlala, fanele kuhlalwe phansi kuqalele bese kuyakhiwa. Uma seqediwe ukwakhiwa kwafakwa iroof, maqeda bese kuthiwa ngeke uhlala. Amen. Sinenhlobo ezimbili zabantu. Zimbili inhlobo zabantu esinazo. Lo wokuqala akathandi kwakha, ufuna ukufika sekwakhiwe afika ngene hlala. Lo wesibili akanankinga nokwakha. Yazi ukuthi into ebhlungu empilo ngizokutshela. Noma ungathi mina angeke ngakhe, ngifuna nje ukufika ngene sengihlala. Ngoba lokwakha kuyiprocess, kuyistress ukwakha. Amen. Angifuni nje ukuyibangela istress, ngifuna uyothenga indle seyimile, mangifika ngiyangena ngiyahlala. Okubhlungu ke ngempilo, kunezinto ongeke wayibypass, ongeke wayibalekela. Kukhona into ongathi uyibalekela noma uyigwema ngabo ikufikele ngapha. Ubalekela ukwakha indlu yesitina, kulungile. Kukhona izinto ezizodinga ukuba uzakhe. Ngoba lo wakhe indlu yesitina uyakwazi ukunyamezela, uyakwazi ukubekezela, alinde lendlu yakhe enkulu afuna ukuyakha. Le akhuluma nyoshaya double story into engasukumi phansi, into enepool ukuthi malishisa ilanga siyophumula khona. Wena uthi hayi mina wakha ngifuna leseyimile ready made. Yeah. Kule generation esiphila kuyo le eshesha ngalendlela eshesha ngayo, kukhona izinto ezizokwenza ukuba ulinde until zize zifezeke. Noma umuntu uthanda ugive up, you can't give up yonke indawo. Khona lezi eziyokupressela ekhoneni zithi hlala la kuze kulunge. Makabongwe Jesu. Amen. So namhlanje bazalwane sizothi sisakhiwo sakaNkulunkulu. We are what God is building. So uma uNkulunkulu wakha thina ukuze thina
sikwazi noma sibe in tune with the process yokwakha. Sisonke bazalwane. Amen. Wakha thina so that uma sakha nathi kungabi nzima. Sizokwazi ukuthi makwakhiwa kwenziwa ngalendlela. Makwakhiwa kuyalindwa ngalendlela. So that uma seqediwe konke kuzokwazi ukuthi kupheleliswe. Hallelujah. Amen. That is why namhlanje sizothi sisakhiwo sakababa uNkulunkulu. Uma kwakhiwa kuneathaya yokwakha, abantu abakhayo abagcoka amasudu. Abantu abakhayo abagcoka ingubo ezinhle ezithandekayo. Bagcoka ama-overall eligama lawo abathi siyasebenza. Uma kwakhiwa okuthile laba bakhayo le ngubo abayigcoki abanankinga nazo ukuthi noma ingathelwa amachaphaza epende akunankinga, angeke kunaki ichaphaza lepende ngoba la ngizokwakha. So noma ngishaywa yini ilungile ngoba I understand one thing ukuthi ngikuprocess yokwakha. Mara wena uma ugcoke kahle uyayibuka ingubo yakho ifike ibe nechashaza elithile. Uyohlala kule chashaza ubone ngazi ukuthi wonke umuntu uyakubona, ubheke wena ngoba ingubo yakho enjani oyithandayo. Uthi ngaba nemark nje kwenze njani lokho uhamba ubalisa uthi ngiyofika nini ekhaya ngishintshe le ngubo ngoba ingubo yami vele eyokuhamba la kusiyo yokuhlala akusiyo futhi yokusebenza. Mangisebenza ngiyakhumula ngene kwezinye ingubo. Now that is why mabekhuluma bathi awenje umbekezelele ngoba I am still under construction. Kunento uNkulunkulu asayenza sayakha kimi. I'm not yet a finalized product. uNkulunkulu akaqedwe ukuthi angakhe. That is why ngidinga abantu abazo understand uma bedila noma bengihandlisha ukuthi I am still under construction. Anginazo zonke impendulo ngoba ngisakhiwa. Kunento uJehova sayenza. Kunento uJehova asafuna ukuba sidlule kuyo. Glory be to God. Amen. Paul ubhalela ibandla labaseKorinte. Uthi umebhala ngoba siyazi ukuba indlu yethu yasemhlabeni idokodo. Uma kwenzeka idilizwe kahle uma ungabuka izakhiwo la ngaphandle, uma wakhe nestina ayisewufikile lapho wakhona. Singakabali ukuthi istina sinjani. Uma nje wakhe nestina sewufikile lapho wakhona ngoba uthi lewe kwakhiwe kuyakuma iminyaka ngeminyaka. Kodwa thina sisakhiwe sinjani. Uthi uPaul umekhuluma indle sikuyo idokodo. In other words, lendle sikuyo itende. Now uyawazi amatende ukuthi kanjani. Amatende is just a temporary structure. Makufika umoya omkhulu okhukhulayo liyaflya itende. Alihlali ingona phakathi. Owakhe netende uyazi okwesikhashana. So nathi imizimba le ebonakala iyitende bazalwane. Ingokwesikhatsha iyadlula. Atohlabelelayo alikhe emhlabeni khaya lami. Kunekhaya engilifunayo elisemazulwini. Na uya understand ukuthi ngelinye lamalanga leli tende liyakudilizelwa phansi. Ngelinye lamalanga leli tende liyakushabalala. Athobhala iBhayibheli umzimba uyabuyela emhlabathini. Maqedwe umoya ubuyele kuNkulunkulu owawukhiphayo bese kuthiwa sekuphelile ngayo. Iyadilika leli tende.
liyodilika leli dokodo. Uma lidilika kumele kube le transition eyenzakalayo. Hallelujah. Why itende lidilika? Itende lidilika ngoba libuthakathaka. Inyama yakho idilika ngoba ayinamandla. That is why umuntu ahlalela ukuphuza amapilisi, a-attend ama treatment ezibhedlela ka doctor, ingoba le nyama yakhe ibuthakathaka. Mefika lapha bathi hayi ngathi awuphuzanga amanzi, phuza amanzi kakhulu. Umefika lapha hayi ngiphathwa inhloko, bamba na umuthi na amapilisi, makutshintsha isizini ungenwa imikhuhlane ngoba inyama ibuthakathaka. Itenda kuyona isakhiwo esingona phakade. That is why noma bathi ngiyayibiyela ngiyayigada, ngithathela ama insurance, ngithathela ama medical aid, kodwa ngelinye ilanga iwa kunjalo. Ngoba ibuthakathaka. Ngelinye lamalanga kufika isikhathi la letende lidilika khona kwenzeka iseparation. Why lidilika itende? Ingoba ukwakhiwa kwalo vele lingumzimba ofana. Ukwakhiwa kwalo lakhiwe endaweni egcwele isono. So ngoba umuntu esewele esonweni kwathiwa usehlukene noNkulunkulu. kuGenesis umuntu usehlukene noNkulunkulu. That is why lo mzimba wa kumele ukuba ufe. Ukufa kwethu yazibuza kanjani? Siyayesijabule thina sibale ama birthdays. Sithi this year ngina 20, next year ngina 21, next year ngiyakhula. But ukukhula kwakho usondele kufeni kwakho. Ukukhula kwakho kusho ukuthi kancane kancane insuku zakho ziyancipha emhlabeni. Kancane kancane insuku zakho ziyancipha emhlabeni. Ngoba lo mzimba kumele udilike. Why kumele udilike? Yingoba awukwazi ukudlulela to the other world, to the other side la noNkulunkulu khona enkazimulweni yakhe nomzimba odilikayo fana. Ngoba ngenkathi ingena isono emhlabeni kwangena ukufa emhlabeni, ngoba batshelwa ukuthi nadla lo muthi niyawukufa nokufa. So bakhetha ukuthi bangamlalela lokhulumile, bayowudla bathi kufa ngena kithi, bathatha ukufa bakwamkela. Uma sekufika iredemption, makufika indodana kaNkulunkulu izoletha ukuphila. That is why kumele ukuthi umuntu aqale afe before angazoba transition to power, before azoba transition to glory. Why? Because lo mzimba ubuthakathaka. Ingoba lo mzimba mawuqeda ukufa kunemizimba emisha uNkulunkulu asilungisele yona. Elithi iBhayibheli le ayisangena ukugula. Ngoba le ibuthakathaka vele indawo yakhelwe kuinesono. Kodwa ngale anginaso inkazimulo yodwa. So akwazi ukuthi lokhu kwesono kuyotaste inkazimulo. Amen. Amen. That's why Paulo uthi mekhuluma sinesakhiwo esingenziwanga ngazandla zabantu. Lendlu yethu eyaphakade ayikho la isezulwini. Ngoba lokho la umwana kusisa kahle cisha konke. Melanga uhlale ngona phakade. Konke kuyadlula. Abantu bakhona bayadlula, into zakhona ziyadlula, ama fashion akhona ayadlula. Namhlanje kukhona kusasa kusekho. Namhlanje abantu bayakuthanda bakhuluma ngakusasa bakho kuyadlula. Akona kwaphakade. Now that is why even not asibona abazohlala la ngona phakade. Now that is why umukholwa kahle enkosini utakhathalise ukuthi whether ngapha or whether sengidlulile, because it makes no difference. Atu Paul ukufa still kuyinzuzo.
amaphawuli esikwenzayo siyabubula kunama groanings kunokukhala sibana ungawulalela kahle umzimba wakho uyakhala khona isikhathi la uzuthi ubuka kahle ubona ukuthi ngazuthi sengiyahudula kusasini uyakhala ubona ukuthi la hayi iphumula ngutholi kahle ngithi ngiyaphumula mangilele but I'm not fully rested. That is why umuntu akhethe ukuthi hayi angihambe ngiye ku holiday ngeke ngiyoshawa moya umzimba ukuphumule, but even next year futhi uyophinda athathe elinye holiday still ayophumula ngemva kokuthi asebenze kanzima. Ngobani? Ngoba uyafika ukuthi hayi manje umzimba wami ukhathele manje, like ngiyezwa ngisebenze kakhulu ngiloko ngikhandla. Silokhu siyaqhubeka kanjalo siyabubula. Amen. Silangazelele ukuthi selakanyiswe ngendlu yethu esezulwini ngokuba once sayimbatha bazalwane asikufunyana sihambaza. Uma abantu besibuka ngebatha kagcokanga, uma abantu besibuka bayothi ugcokile indlesezulwini. Ngenkathi umuntu awa esonweni angena esonweni Genesis lithi iBhayibheli umuntu beyangana impahla egcokile. Amen. Umengana impahla azembethe uNkulunkulu amenzile umuntu wangayibona into eronga. Ahamba uAdam ahamba uEve ezulwini engambethe lutho. Kepha banele nje ukudla. Baqeda kwaba nento abayibonayo. Babona ukuthi asembethe. Ngoba isono siya expose sikuvezela ukuthi awembethe kangakanani. That is why umuntu ozohlala esonweni uvamisile ukuthi uNkulunkulu angamfuni, ngoba isono siphambene noNkulunkulu. Amen. But uNkulunkulu uyamthanda uyamfuna akamzombi umuntu onile ufuna ukuthi asondele kuyazoqeda isono. Omnye nje hayi ngitsenze nezona eziningi ngakwazi ukuhlanganyela. Kufanele ngiqale ngathi ngiyalunga before ngizoye. Ngoba isono senze njani simtshela ukuthi susa lokhu ususe lokhu bese ukhanya uyohlanganyela. Amen. Abanye nje bakutshela ama excuse angezwakala. Uma umuntu ucela ukuzwe enkonzweni uzohlanganyela nathi akutshela ukuthi akana impahla ezinhle zokuya enkonzweni. Manje zokuya edrobheni unazo. Mawudibana naye edrobheni usukagcoke kahle amuhle. Ayogibela iteksi aye down uyabi ngisaye down. Ize enkonzweni hayi amna impahla. Amen. Amen. Abantu bela. Uma umuntu ewele sonweni mina umzimba wami la ezandleni ngibona ngami angithi umuntu bekade nesikhumba ne njengoba sonke sinezikhumba. So umezowela esonweni ngoba isikhumba bekade simcoverisha. Uma ungabuka amakati ubuka izinja ubuka izinkukhu sinezikhumba igcoka impahla inkukhu zonke ilwane ngoba le zikhumba ziyacoverisha. Even ebusika uma ekhaya kini kunenja awuyibizi ukuthi iza uzohlala endlini yabantu. Snowy hlala endlini. Amakhaza ubusika kuqalile. Uzophuma ehlobo. Awuyibizi ngoba lo mzimba wakho uyakwazi ukuthi uyisustain noma ihleli ngaphandle. Nathi bekade sinja bengeke ilanga lisishise lisibangele o skin cancer nani uma singawelanga so. But umuntu wanele wawele sonweni maqeda umzimba wakhe washintsha inform. Ngibona ngani ukuthi umzimba wakhe ushintshile inform. Ngithi mangiyibuka even la engalweni kunoboya. Ngithi mangibuka lo boya bami ngibona ukuthi ngokwe original plan kaNkulunkulu befane kube iloboyo kumcoverile so that kungabonakali ubuhambaze babo. But the day umuntu awele sonweni ya reverse isikhumba sabo uboya ba reverse babuyele emumva maqeda
ngabonakala ukuthi manje sengihambaze kwamele ukuthi ngiyothenga izinto ezizofihla ubuze bami. Angithi Adam noEva bagijima bayoyifihla bathi Nkosi sibone ukuthi sihambaze. Kwamele ukuthi kutholakala ama-leaves azobavala impahla zaqala lapho. Hallelujah. Uma sembethe ingubo yethu yasekhaya asikufunyanwa sihambaze. Asikufunyanwa singena lutho. Ngobani? Ngoba sembethe. Siyasindwa njengoba usibona sina. Siyabubula. We keep growing. Nkosi makwenzeke. Nkosi masifike kuwe. Silangazelela ikhaya lethu. Athobhala iBhayibheli asithanda ukwambula. Kodwa ukwendakanyiswa. Ukuze okufayo kube swallowed up by peace, so that lokho kuphilayo uzoqhubeka uphile. Amen. Uthi uJesu unekhuluma. Anginisho inotho. Uthi brother inhliziyo yenu mayakhathazeka. Kholwani yini? Kholwana kuBaba. Ngiyahamba manje. Ngiyezulweni, ngekhaya. Mangifike ekhaya, ngiyolungiselela indawo. Lapha ekhaya there are many mansions. Indawo bengiyakutshela ukuthi indawo ayikho. But ngoba ikhona sayolungisa. Kwenziwani manje ezulu? Kwenziwa ama preparation. Thi uyesu makoti wethu. Kuthiwa uyeza lo iwundle liyakumlanda. Bese ngesikhathi esifanelekile uNkulunkulu uyokhipha icommand athi hamba ubalanda. Uma eza ezosilanda sesinendawo sesinemansion esiyohlala kuyo indlu yaphakade. Amen. Glory be to God. Amen. Salungiswa kusahlelo. Uthi Paul umekhuluma thina siyisebenzi zakaNkulunkulu. Khuluma nebandla laseKorinte. Uthi kepha nina nilezi zinto. Okokuqala niyinsimu kaNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto kina ayitshalayo. uNkulunkulu kunezinto kina afuna ukuthi ikhulu. uNkulunkulu kunezinto afuna kini ukuthi ihlu. Uphela bese uyabuya athi nina niyisakhiwo sikaNkulunkulu. You are what God is building. uNkulunkulu yakho. Uke ubone isakhiwo cabanga ukuthi leli building liyoba iminyaka nyaka. Uthi uma ufika mhlambe njengaseJobe ulithole lilide lale phezulu. Kodwa ngelinye ilanga uthi mawuthi uyadlula uthole kuvalwe imigwaqo. Ubuza awenzakala. Bathi kunebuilding elidilizwayo. Maqeda lifakwa amabomb la ngaphasi. Maqeda bese liyaqhunyiswa. Liwe from phezulu loshayela phansi ngoba izinto la sikhona azimelanga ukuhlala bona phakathi. Amen. Glory be to God. Amen. Uthi Pauli ngiphi umusa number 1. Number 2 ngi-expert builder mina. Ngiumakhi okothi mawumqashile wazi ukuthi indlu yakhe iyoma mina. And mangifika mina ngifike ngakho sengakha ini ngakha nina bandla ngakha ini ngakha nina bazalwa ngakha ini ngakhini imoya yenu so that izokwakheka ngoba iBhayibheli liyakhuthaza ukuthi sakheke. Hallelujah. Amen. Uthi as an expert builder ngifiki ngazobeka ifoundation. Ngifikile ngazobeka isisekelo. Omunye wafika azokwakha phezulu kwaso. Singubani lesisekelo? SinguKristu Jesu indodana kaNkulunkulu. So njengoba sakhiwa thina njengesakhiwo sakaNkulunkulu sakhelwa kuphi? Sakhelwa kuKristu as our firm foundation.
ifoundation engenabo unyakazaniso. Amen. Abantu bakha ngento ezihlukile eziningi. Omunye angafika akhe ngegolide, omunye afika akhe ngesiliva. Omunye athatha amatshe akhe ngamatshe kulesakhiwo akhanga. So omunye athatha utshana akhe ngamo ukuze kwakheke lento afuna ukuthi yakheke. Lithi iBhayibheli kodwa umsebenzi womuntu nomuntu ohamba maqeda uvele obala. Umsebenzi womuntu nomuntu uyohamba maqeda bese uyavivinywa. Uvivinywa ngani umsebenzi womuntu? Uvivinywa ngomlilo. Now the question comes ukuthi after sekufika umlilo siyama yini lesisakhiwo noma sidilikela phansi? Lo osakhile akasukuba nomlilo but kuyozwakala ukuthi ngathi uphume emlilweni maqedwe uthola umvuzo wakho umfanele. Hallelujah. Umsebenzi womuntu kabili mele either ume noma ushe. Uma usha lithi iBhayibheli yena akayikusho akusini. Hallelujah. But uma praise be to God ngoba wakhe into emayo. Zingakanani izinto eziqalwa abantu uma sebayiqalile abantu ubone kuhamba isikhathi zive. Mangakanani amabhizinisi aqalwa abantu uthi usabukile ukuthi ibhizinisi landlondlobala live. Ingani yonke into has to go through the fire. Yonke into fanele ivivinywe. Mangakanani amabhizinisi othuma ubuka bathi sesiqeda 100 years le business lama ingoba linamandla kuwo. You need to challenge now yourself ukuthi angiqali nini izinto ezifana. Ngamane sihambe kancane mara ukuthifa yikufa mkhona. But lo engiwakhayo for generations to come fanele ukuthi bafike bazophuza kuko lo engikwakhile. Hallelujah. Athi Paul nekhuluma nazini ukuthi nina niyithempela uNkulunkulu. Uma umuntu echitha ithempela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyamchitha. Hallelujah. Amen. Uyisakhiwo uyithempeli kaNkulunkulu. Why need to isakhiwo saNkulunkulu? Yingoba uNkulunkulu kune-shift eyenzeka. Eqaleni uNkulunkulu bekahlala kuphi? Bekahlala phakathi kwabantwana bakhe kithi. Uma ehlala phakathi kwabantwana bakhe in the form of the Ark of the Covenant, umphongolo wesivumelwano. Uma kunomphongolo wesivumelwano nezitha zaka-Israyeli bekade zazi ukuthi uNkulunkulu wabo phakathi kwabo asibenza lutho. Uma umphongolo uphuma uMoses bekade awubongelele. Athi arise o Jehova. Maqeda bese uyaphuma umphongolo. Uma sewubuya athi return o Lord to the multitudes of Israel. Aphinda ubongelele. Uma uMoses ayobonana noNkulunkulu mhlawumbe etendeni abantu bebakade bangasondeli ngoba bekune radiant light ekhanyayo ukuthi la kuvaliwe akudinge ukuthi kube khona omunye umuntu ongenayo kuphela umpriest omiselwe ukuthi angene lapho phakathi ngoba omunye umuntu wangena wabona inkazimulo kaNkulunkulu uyawukufa nokufa noma ngabasondela be in close proximity akufunelanga ukuthi asondele nakungena lo okhethekile ngobani as a sign or affirmation yokuthi uNkulunkulu uhamba nathi. Now uma uIsrael eqhubeka ehamba noNkulunkulu kwaba khona ishift eyenzakalayo bathi okay uIsrael asikwazi ukuba simnqobe ake sibone singamnqoba kanjani. Wathi unephazama uIsrael enza okubi enkosini wangasaba namandla kwafika amaFilisti wamnqoba uIsrael. Uma emnqoba uIsrael wathi asithathe leli bhokisi la kaNkulunkulu
uNkulunkulu wakhe, because we know ukuthi ngalokho Israel uyanqoba. Wathatha umphongolo wesivumelwano wabaleka nawo, wawuthatha wayobeka endlini kaDagoni. Umuhlela lapha endlini kaDagoni wawuDagoni. Nabo bahlaselwa amathuba baze bawuthatha umphongolo bawubisele emuva, bathi mawubuyele emuva ngoba lo mphongolo uyasihlupha, ipresence kaNkulunkulu wakhe iyasihlupha. Baze basho bathi idwala laba lifani nedwala lethu, ngoba izitha zethu ziyakwazi ukubona lokuthi lo Nkulunkulu esihamba naye akafani nowabo. uNkulunkulu waqeda wathutha emphongolweni wesivumelwano, bese lithi iBhayibheli wazohlala kumuntu, wathi iresidence yami ngiyithatha phakathi kumuntu. That is why uPaul ekhuluma athi mina niyithempeli kaNkulunkulu, okusho ukuthi thina we are housing the presence of God, we are God's dwelling place. uNkulunkulu umefuna indawo yokuhlala, uhlala ngaphakathi kwethu, uhlala kimi nami ngihlala kuye, baqede enza umsebenzi. Hallelujah. So that shift was needed so that nginga understand nami ukuthi uNkulunkulu akana distance, akusamelanga ukuba ngiyukele kwenye indawo, kodwa la ngikhona ngingamemeza ngithi aba baba maqedwe uyangizwa ngoba uhlala kimi ngaphakathi, noma baseduze nami bangayizwa lento engizwayo ngiyayizwa ngoba ubukhona bakhe buphila kimi ngaphakathi. uJehova engayaphila uyakhaya uyaphila izwi. uJehova engawulondo umuzi, olondo umuzi ulondela izwi. Angikwazi ukwenza anything pertaining to isakhiwo sakaJehova yena uJehova angekho. That is why iphethini sayithola kuJesu bekade ithi hlalane emthandazweni, hlalane emkhulekweni, noma nihlanganyele ningabantu nibe baningi, fanele ube nesikhathi sokukumonyuke nje uyoba wedwa uyothandaza, so that uzokhuluma nenkosi yakho. Ngoba uJehova engayakhipha abayakhaya bayakhela izwi. uJehova engawulinda umuzi, owulindile ulindele izwi. Hallelujah. Siwumsebenzi wezandla zakhe bazalwane. Kuye uJesu Kristu sidalelwe imisebenzi emihle, salungiselelwa yona ukuze sihambe endleleni kaNkulunkulu ngokuthembeka. Glory be to God. Mele ukuba sitaste, mele ukuba sinambithe, sizwe ukuthi inkosi imnandi, sizwe ukuthi inkosi imnene, kumnandi ukuhlala kuye. Jehova umnandi, ngoba uma sondela kuye uyitshe liphilile. Lelo litshe lele liphilile yilona kanye lele lanqatshwa abantu. Ngapha uNkulunkulu walikhetha laba yigugu. Ubani lelo litshe? uKristu Jesu. Sakhiwe nathi njengamatshe aphilayo. Umehluko wethu between ilitshe lele lingaphili nathi ukuba thina silele liphilayo, thina siyindlu yakomoya, ubuKristu obungcwele. Sinikile bese siyanikela thina ngemhlatshelo eyamkelekayo enkosini. Amen. Sisakhiwo thina. Uma sesakhiwe we take ama offerings siyonikela enkosini. Hallelujah. Amen. Ngoba uthe uNkulunkulu esiyona ubekile itshe legumbi elikhethekile, okholwa yiyo akasoze ajabiswe. Amen. Thina ligugu. That is why kithi izwi lesiphambano lingamandla, kepha kwababhubhayo lingubuwula, ngoba thina siyaphila. Amen. Leli litshe leli lanqatshwa abantu abakhaya, kepha manje seliphenduka inhloko. Hallelujah. Kepha kwabanye lidwala lokukhubekisa, baqhuzuka kulo leli litshe ngoba liyabaqhuzula bese bayawo, liyabakhuba leli litshe. Bathina kithi lingamandla,
maqeda silandela izwi elivela kulo maqeda bese siyaphila. Ngoba simele ukulandela lokho izwi elivela kulo lelidwane eliphilayo elishilo maqeda bese siyalenza maqeda bese siyaphila. Amen. Sometimes in life kuba ngazuthi siyabhidlika. Sometimes in life kuba ngazuthi siyaphela. But asidamani bazalwane. Khona ikhathi zokubhidlika. Khona ikhathi la uthi ubuka khona into ngazuthi ngiyaphela. Ngazuthi kunento efike la yadiliza. Athobani iBhayibheli nake sikwenzana. Umuntu wethu wangaphandle mabuya ngathi uyaphela. Umuntu wethu wangaphandle mabuya ngazuthi uyabhidlika. Siyathemba siyazi. Sinesiqinisekiso sokuthi lo ngaphakathi wenziwa musha. Usuku nosuku uNkulunkulu usebenza kanjani kanti uNkulunkulu uyakuvumela ngaphandle kube ngazuthi uyaphela kube ngazuthi indaba yakhe ayihlangani kube ngazuthi isitori sakho asizwakali kanti uyakwakha ngaphakathi. Amen. Lento yakhiwe ngaphakathi maqeda iphumela ngaphandle. Haleluya. Amen. Makwakhiwa dinge ukuthi ube patient. Dinge ukuthi ubekezele. One of the fundamental things ngokwakha ukuba ubekezele. Dinge kuba ukhuthazele mawakha. Ukubekezela fanele kuze kupheleliswe bazalwane. So that egcineni uzokwamkela lokho efanele kube ukuthola ube umuntu ophelele ongaswele lutho. Glory be to God. Kunama stages okwakha ngithi. Amen bazalwane. Amen. Mawakhiwa ke kuthiwe ifoundation it's very expensive. Uma sizokwakha ifoundation mawungagadanga indlu yakho ngenzeka igcine ngaphakamani igcine ifoundation. Hallelujah. Because foundation is very expensive. Yeah. Any into kube expensive roof. Ungaya kuiphakamisa uyiphani mayifike roof kuhlule iroof. Wakhe indlu maqedi ngapi ngeroof. Engeke uzokwazi ukuthi uhlale phakathi. That is why every building project ongena kumele ukuthi uyithandazele. Babi imali ngapheli. Baba kungabi khona okuyakuphazamisa le project but keep on supplying us until the end. Amen. Hallelujah. Amen. Uma kwakhiwa okokuqala kuba neplan. Umuntu uhlala phansi abheke iplan ufuna indlu benje makamela ngifuna benje iminyango ngifuna ukuthi be kanje plan. Kube sekuthengwa material yabekwa lapha. Njengoba siphila ke siphile esikhathini esibi kuyenzeka abantu bayitshontshe material but iplan abakwazi ukuthi banitshontshe. Ngizama ukuthini kahle kahle ngizama ukuthi kuwe kunezinto ongafika uyitshela umuntu uyixoxela umuntu uthi ngifuna ukwenza nako ayithatha gijime nayo kanti utshontshe ini imaterial iplan akafika ngako. Ilabantu abafika kwe bazotshontsha ama-ideas zakho aqeda hamba yoyisebenzisa khona lento yomxaka lephambili wenzeni lokho ukutshontsha imaterial. Implan sesekhona engqondweni. That is why noma ungashayeka bengazuthi uyaphela you can still rise up from the ashes uqhubeke inqobo nje mawuyitshela ukuthi uzoqhubeka ngoba konke lokho kuhambile kuthatha imaterial iplan alithathwa. Yilento eyenzeka kuJobe bamthathela konke but kwakhohlwa ukuthi iplan isekhona alimalanga. That is why noma uSathane yomcela enkosini wathi ngiyamcela uJobe wathi kwenze konke Sathane but umoya ungawuthinti ngoba kuneplan bazalwane. Lo esihamba naye uneplan ngathi akona lokhu abantu ababona abacabanga ukuthi iplan alikho likhona iplan and kuyenzeka vele uma qala kwakhe
kwakhiwa kube nodaba uke wabona uma thina sakha nje sihlala phakathi bese bekade bese siyaklina njalo ekseni but ukuklina kwethu ukubonakala ku-useless ngoba wanele waphuma waya ngaphandle ubuya nodaka lugcwale la endlini kuba nodaka njalo makwakhiwa kuthandeki. Now that is why uma usibuka kahle isiqalo sethu asithandeki ngoba sonke nje sine story singasixoxa ukuthi ungibona nje ngila khona la ngibuya khona la uNkulunkulu angilande khona indaba yami kahle ayithandeka ayijabulisi. Now that is why indaba yakho nje ingajabulisi uma nabantu abaningi abasondela kuwe abafuna ukwazi istory sakho ngoba kuze kube manje ayikajabulisi abantu abaningi. Iyobajabulisa le day sekuphumelele ngoba manje awukaphumeleli. Now that is why ngiyakhozayo ukuthi kuze azokubuza ukuthi kuze kube manje wenze ngani ngoba akunanto etheni ephathekayo abayibonayo. Indaba yakhe ayikakabajabulisa abantu abaningi. Hallelujah. Amen. Same as building a house. Mayisaqala awuboni ukuthi yoba yini awazi ikamera or dining or you can't tell gcwele udaka emabona ayijabulisi. Kodwa linda baqeda kwakhe. If bazoyiprestela linda baprestela. If bazoyipenda linda bapenda. Maqeda mase baqedile ukupenda bese bathi na final product. Akufakele ribbon encane lapha ebomnyama. Uphatha iskiya kube nomuntu wecamera azothi cha. Maqeda bathonga isikake. Uthi cha. Maqeda bese uyangena. Sekukuhle kunama tiles khona yonke into. Lapha indaba yakho siyaqala yajabulisa. Hallelujah. Amen. Ngoba wani sesela kunenhlupheko esidlula kuzo. Inhlupheko lesesidlula kuzo zenzana ziveza ukukhuthazela. Ngoba akekho umuntu okukhuthazela njengalomuntu ohlushwayo. Zithi zikuhlupha zikunetha imvulo asiqhubeke siye phambili. Angaboni ukuthi kuyoba njani phambili mara siloku siqhubeka sobona phambili. Ukukhuthazela bese kuveza uqiniseka ukuthi ngisho ngalento ukuthi izokwenza angiyiboni but ngisho ukuthi izokwenzeka. Bese uqiniseka kuveza ithemba ngiyathemba kanjani izokwenzeka. Bazofika bathi angeke wakhe wena angeke wenze noma ngayi mina nginalo ithemba ngizokwakha. Mase ufakaza ukuthi ngakho abantu bangangithembi basho ukuthi indlama izupha but nayi imile namhlanje ngoba ngaba nethemba ngoba bazalwane ithemba lijabulisa. Njalo makunethemba abantu bakhona bajabi. They keep on hoping kungasathembakali baqhubeke babe nethemba lokhu baqhube njalo. Hallelujah. Themba lijabulisa. Themba ilona elisiqhuba. Kuzolunga kusasa sazi kanjani but siyazi kuzolunga ngoba sisakhiwo sakaNkulunkulu. uNkulunkulu bengeka sakhe kanti akana plan. Akayenzi into kanti akazi ukuthi kuzoyenza kanani. Hallelujah. Amen. Sengcina uJesu ngiyengata sesiphambanweni kuneselele singapha. Hallelujah. Amen. Lesi esinyiselelesi sithi kuye uNkulunkulu zehlise usindise thina usindise nawe. Kahle sisho ukuthi mina vele dala ngiyisigebengu kube lendlela okubhala kube sengibalekile. Mara ngiyezwa ngale ndoda bathi uNkulunkulu wayo ungasindisi. Maqedwe uJesu yathula. Umethula uJesu. Lese sinyiselelesi sithi awunamahloni.
mina nawe sila ngenxa yezono zethu kepha lo muntu akanaso isono. Mina nawe khona sitsheza nje kusifanele kepha lo akanasono. Ngiyambona unguNkulunkulu, ngiyambona indodana yoPhezulu. Maqeda uthi kuye thulake sengikhuluma nale ndoda ephakathi, uthi Jesu cela ukukhumbule sekwenzeke konke. Jesu cela ukukhumbule embusweni wakho. Ngiyazi unombuso Jesu, ngiyazi nento yakhiwe efanele ukuthi ngelinye lamalanga esimisela ukuba siyongena. Remember me. Maqeda uthi Jesu namhlanje ngiyakuba nawe eparadise. Namhlanje ngiyongena nawe eparadise. Le ndoda isesiphambanweni kepha iyabona ukuthi manje impilo yami seyaphela, yabona ukuthi manje sengiyafa. Maqeda uthi Jesu cela ukukhumbula. Benabantu lapha phansi abathi laba bayizona, laba bonile, laba bayikungena ezulwini. Kepha on the 5:02 hour, on the last hour, le ndoda yangena ezulwini. Hallelujah. Amen. Funa ukuthi ngosekugcina never ever impilweni yakho phila umwrite off umuntu, umkhansele umuntu, ngoba uNkulunkulu uma enza izinto uJehova uhlezi njalo aneplan lokwenza izinto, akenzi noma ngayini without a plan. Hallelujah. Uma wena ungana plan empilweni udinga ukuba ulithole from manje, ube neplan empilweni yakho, ungaphili impilo engana plan. If you don't have a plan in life, kusho ukuthi already so plan ukuthi uyohluleka. Amen. That is why you need a plan, because uma ningasebenzanga le plan asibuyele ku drawing board, soqala kabusha, asibuyele siyocheka yini enye singayenza ukuba ihluke. Hallelujah. Amen. Sizovala namehlo bazalwane bese ngiyakhuleka. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, umuhle, ulungile, uthembekile, akekho njenganawe. Sikunikeza udumo ngeNkosi namanje, mana njalo uNkulunkulu wethu. Siyabonga Baba indlela okhulume ngayo, Jehova, siyabonga indlela osifundise ngayo, mana njalo ke uNkulunkulu wethu namanje. Izwi lakho lingamandla uNkulunkulu wethu thina, malisikhulise, lisiqondise, lisiyale, lisifundise konke efanele kuba sikwenze. Siyabonga ngalo Baba, siyakwenza njengoba ukhulumile ngelihle igama likaJesu waseNazaretha. Busisa ke Nkosi ibandla lakho, noma ngayikuphi la beyawuthola lo myalezo, let there be a change and a difference empilweni zabo for the better. Ngegama likaJesu waseNazaretha sesibongile uNkulunkulu wethu, mana njalo ke Jehova. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Sisezongena engxenyeni yethu yesibili ngokusizwa inkosi. Hallelujah.
I'm just thinking of something ukuthi uma kwakhiwa lokho kwakhiwa makwakhiwa ama foundation awafani. Amen. Njengoba angafani ama foundation khona foundation encane yokwakha nje lokho. I-foundation ye-double story ayifani ne-foundation yendlu encane. Amen. Ngelinye ilanga ngathi ngihamba lapha eJozi, hamba ngeenyawo, ngabona kwenye indawo kuvaliwe. Uma ngibona kuleyo ndawo kuvaliwe, ngathi ake ngisondele ngoba abantu abaningi bandlula khona bayakoba. Ngathi nami ake ngisondele ngiyokoba ukuthi kunanda. Ngathi mangifika ngiyokoba lapha, ngathola bagubhi. Umgodi wakhona ushona phansi kakhulu. Ngathi umgodi wasemayini. Manje hayibuza ukuthi kungani bazogubha umgodi omude kangaka edrobheni ngokwenza. Ngabuka maqeda ngabona ibhodi lapha eyangenza ukuthi ngiunderstand ukuthi kungani bagubha umgodi omkhulu kangaka baze bavale bawubiyele ukuthi kungabi khona nozowela ngoba umgodi wakhona ushona phansi kakhulu. Ngathi mase ngibona lapha kubhaliwe ukuthi this is going to be a construction ye-Absa Towers. Ngabe sengaqonda ukuthi bagubhe nje lo mgodi yingoba kuyokwakhiwa ibhilidi elide lakwa-Absa. And for sure kwadlula iminyakana embalwa laphakama ibhilidi lafika lephezulu. Uma sengilibona leli bhilidi kwaba khona i-understanding engibanayo eyokuthi njalo uma kuzokwakhiwa ibhilidi elikhulu kakhulu kugujwa phansi kushonwe phansi kakhulu, okusho ukuthi uma udlula esimene sibhlungu kakhulu kusho ukuthi lento uNkulunkulu azoyenza yinkulu nawe. Ungayimist. Don't miss it. Umubona uhlaseleka kakhulu, umubona ushaywa kakhulu, udlule emene eziningi ezinkulu, inkulu uNkulunkulu akubizele yona. Glory be to God. Hallelujah bazalwane. Hayi ke sekulungile. Part 2 ke bazalwane. Umuntu isinkwa esandleni nami sami sesilungile. Hallelujah. Siyacela ke bazalwane even nakulabo abasijoinayo online as we have made the announcement ukuthi namhlanje sizobe sidla isidlo senkosi. Hallelujah. Sibalekile empilweni yethu yokholwa. Amen. Glory be to God. Emabhayibhelini ethu sifunda the book of 1 Corinthians. Noma ningasayivulanga bazalwane kulungile ngoba izandla zenu iphethe bazalwane. Hallelujah. Ngizonifundela ke mina ngoba sengiyivulile. Amen. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to verse 26. Glory be to God. Uti la Paul in NIV, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes."
ngesizulu ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona kuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabathi isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshuleleni lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusidla wathi lesi sitsha sizivumelwane esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngekhathi zonke elisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezele ukufa kwenkosi ize ifike. Amen. Amen. Mhlawumbe omunye ngaba nombuzo ukuthi kungani ibhale ukuthi nabasijoyinayo bathole ijuice nesinkwa ngabhalanga ukuthi wayini. Amen. Amen. Ngoba abanye bathi uJesu wathatha iwayini akathathanga juice. Haleluya. Amen. Ukuphendula lokho ukuba iwayini nezinto eziningi bazalwane abanye bangena ba celebrate abakaphumi kuze kube namhlanje. Haleluya. Amen. So inokuhlupha nomfundi iBhayibheli uzothola. That's why uPaul ethi kuTimothy uphuze nje incanyana hayi kakhulu for isiso sakho. Amen. Amen. Ya manje bazalwane kuzosuke kube ngaphezulu. Hallelujah. But what is the significance of the wine ngalesa sikhathi namanje? Uyakhumbula sikhuluma ngomshado waseKhana nithi ukuthi bekade kunewayini. It was because bekade kuyisiphuzo sangaleso sikhathi. eBhayibhelini angeke uzone bekade baphuza icold drink ngoba ama cold drink wangakadevelop. Amen. Even khumbula kahle iCoca-Cola ngathi ifike ngo1800 nakhona bekuwumuthi wasechemist wokusiza umuntu ogulayo. Amen. Njengoba sokuyisiphuzo nje sisiphuza bengasi icold drink okuyisiphuzo bekuwumuthi okusiza le founder yakhona ngoba inokugula nayo kwesisu ngenkathi ayiqamba iCoca-Cola mara wathola ukuthi ifunwa abantu abaningi waqala wayidistributor all over from eAmerica yasabalala yazi yagcwala umhlaba wonke. So ngesikhathi aJesu bewangeka amaCoca-Cola. Amen. Yes. Sizongena ke enkonzweni yokudla isidlo. Uthi uPaul umekhuluma ngalobo busuku. Ngiyathemba ukuthi ke ngizocela ukuthi uphathe isinkwa sakho. Nanoma ngayisiphi isandla nje siphathe ulunge. Nawe usibukele lapho online nawe uzosilalela ku-audio uphathe isinkwa sakho ulunge njengoba sesingena kule nkonzo. Amen. Bese lithi iBhayibheli wathi mase sithabathile maqeda nam njengoJesu ucela sivale namehlo. Nkosi uNkulunkulu size kuwe namanje. Sangena enkonzweni yokuhleshulwa kwesinkwa. Lesi sinkwa siwuphawu lomzimba wakho ukuthi wahleshulwa wena uhleshulelwa thina. Namanje Nkosi sizohlephula isinkwa bese siyasidla. Siyakhuleka sibusise usenzele kahle. Abagulayo maqeda bese uyabaphilisa. Washaywa wena emzimbeni khona thina sizophila. Wagula wena khona thina sizosinda. Wababuthakathaka wena khona thina sizoba namandla. Siyabonga ke ngaso. Lesi sinkwa siba amandla akho. uNkulunkulu wami awayesebenza kubavuza uKristu even noma sefakiwe ethuneni maqeda wavuka enamandla. Siyabonga ngaso. Sisuthise ke ngaso maqeda bese uyasibusisa usenzele kahle.
ngelihle igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Baba siyakhuleka right now in Jesus name. Amen. Singahlephulisa inkwabazalwane maqeda bese siyadla. Hallelujah. Senza lo ukukhumbula yena. Amen. Emva kwaloko wathabatha isitsha. Wathabatha iwayini. Yabona beBhayibhelini vele bebaphuza ngalawa nomgolide le ebukhosini. Amen. Manje nami ngilandelona bazalwane. Amen. Tsheliwe nje izolo wathiwa kimi emfundisi beBhayibhelini bebangaphuzi ngalawa clear. Awulande lawo umkhosi wena ushaye nje separate. Amen. Bese lithi iBhayibheli wathabatha iwayini. Wathi lesi sitsha sizivumelwane esishe egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke eliphuza ngaso ukuba ningikhumbule. This is a new wine. This is a new covenant. Hallelujah. Ngicela bese siphuza kancane bazalwane so besiqhubeka. Hallelujah. Amen. Hayi sesehlile isinkwa so besiqhubeka ke manje. Uthi uJesu isitsha sizivumelwane sishe egazini lami. Okusho ukuthi ngaphakathi kowe sekungena igazi elisha. Igazi lenza ihlamba izono. Amen. Igazi la Jesu asoze laphelelwa amandla. So ukuphuza kwakho lesi sitsha so ungene esivumelwaneni esisha neNkosi. Uthi lokhu kwenzeni so that ningikhumbule. Ngokuba njalo maseniqedile ukudla isinkwa, angisiqedile ukudla isinkwa. Njalo maseniphuzile iwayini, angithi siphuzile iwayini. Nisuke nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. What does that mean? Sesizogcina. Ukumemezela ukufa kweNkosi ize ifike. Kusho ukuthi sikhumbula isiphambano. Amen. Sikhumbula ukuthi wasilengela wasifela. Ngoba lenkonzo it's about ukukhumbula umsebenzi owenziwa kuphi eCalvary. Ngenkathi abafundi bedla isidlo, it was the last supper before yena uJesu ayokhashelwa. Maqedwe uJesu athi nikhumbula mina ngize ngifike. Okusho ukuthi simemezela ukuthi Maranatha, okusho ukuthi iNkosi iyeza. Uma sibuka isiphambano senzani, sibuka emuva umsebenzi owenziwa eGolgotha ukuthi kuze kube namhlanje we are reflecting back ukuthi until today uJesu wasifela, sesihlengiwe zidalwe ezintsha, singabantu abasha. Maqeda siyamemezela ukuthi iNkosi yafa, uma seyifile maqeda yavuka, uma sivukile iyabuya izosilapha. Amen. Simemezela ukufa kwayo because it was very significant. But bekade kungaphelele ukuthi ifike. Okwaphelelisa konke ukuthi yaqede yavuka ngolwesithathu soko. Namanje ulindile
ukuthi kuphuma umyalo uthi hamba balande maqeda bese uyeza uzosilanda ngoba usemnyango umyeni wethu usesondela ukuthi abuye izigi zakhe ziyezwakala nalokuthi siphila nje siseyinsukwini zokugcina. Amen. Ya hey bazalwane sengikhanya isinkwa ngathi asehlanga kahle sehlise futhi bazalwane. Amen. Siyabonga ke bazalwane konke kwenzeke kahle konke kufezekile. Sizovala namehlo sicela ukuthi ubaba uNxumalo sibongele konke ngomkhona. Siyabonga Nkosi isikhathi esimasokisa ukuthi sakho baba sicela ngosibusisa namena sibonga Nkosi mfuna Nkosi yami esikwenda ukuthi sikwenda egameni lakho njengokusho kombhalo wakho usibese sinkwa nesihle ukuthi lezi igazi lakho kumele Nkosi nathi sikhumbule baba ngegama lakho lengcwele kuzoba phakathi. Amen. Amen bazalwane.